Okay, in this class we are going to consider the wave equation and wave function of a multi-electronic atoms. Multi-electronic atoms. By that we mean the atoms having more than one electron. ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ആറ്റം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം. Hydrogen atom has a nucleus with the charge plus E and an electron, right? For example, we can call this as electron 1. So this is a simple system. ഈ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. We also solved the Schrodinger wave equation for this system. And we got the expression for different orbitals. And this was an exactly solvable system. This was an exactly solvable system. This is a two-particle system with a charge plus E and charge minus E. Okay, so that was an exactly solvable system. But now we can consider a multi-electronic atom. Let us consider a nucleus with a charge plus Ze, and there are more than one electrons around this nucleus. Let us consider an electron 1, okay, then another electron which is electron 2, and another electron which is electron 3. So there are 3 electrons in this system, okay. Let the distance between the electron 1 and the nucleus, let us designate this as R1. The distance from the nucleus to electron 2, let us call this as R2, and the distance from electron to nucleus to electron 3 is R3. Okay, and now we can consider what are the type of interactions present in this type of system. Okay, there is a potential energy due to attraction, and this potential energy due to attraction is developing because of the attraction between the electron 1 and nucleus, electron 2 and the nucleus, and electron 3 and the nucleus, right? If we are considering the electron I can be R1, 1, 2 or 3, whatever it may be. If you are considering the electron I, then the potential energy due to attraction, potential energy due to attraction, okay, that is equal to the charge of the nucleus, that is Zd, okay, Zd, into the charge of the electron, that is minus E, so we can say minus Ze square, divided by the distance between the electron I and the nucleus, that is Ri. Okay, so the potential energy due to attraction for the electron I is minus Ze square divided by Ri. This is for the electron I, for electron I. And now we have to consider the repulsive potential energy also. This is because there are more than one electrons, അല്ലേ, ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോണുകളുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണിത്. അതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ തമ്മിൽ റിപ്പൽ ചെയ്യും. റിപ്പൽസീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈസ് ആൾസോ വർക്കിംഗ് ഹിയർ. പക്ഷെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു. കാരണം ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ ഒരു ന്യൂക്ലിയസും ഒരു ഇലക്ട്രോണും മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. 2 ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജസ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. Therefore we have to consider only the attractive potential energy. But here it is not the case. Here the negatively charged electrons will repel each other. Okay, and if we are considering the 2 electrons EI and EJ, then the repulsive potential energy or potential energy due to repulsion between the electron I and electron J, potential energy due to repulsion between electron I and J, okay, I യും J യും തമ്മിലുള്ള repulsion മൂലമുണ്ടാകുന്ന potential energy, that is equal to EI, that is the charge of the ith electron, multiplied by the charge of the jth electron, that is EJ, divided by Rij, okay,
and here we have Ei and Ej are the charges of the ith and jth electrons. So we can simply write it as E square divided by Rij. Okay, E square divided by Rij. So in this case I have taken and the Rij, therefore I will keep this as Ei Ej just to designate that this is the the repulsive potential energy between electron I and electron J. Okay, and here we can see that between electron 1 and 2 there will be between electron 1 and nucleus there will be an attractive potential energy of this kind. Okay, and this can be seen between electron 2 and nucleus and electron 3 and the nucleus. So this attractive potential energy due to these three different attractions are given by this equation. Here the Ri, Rj and Ri value will be different for different electrons. Okay, so we have to give R1, R2, R3 in place of Ri here, and then we will get the potential energy due to attraction for each electron. And when we are talking about the repulsive potential energy, then we have to consider the repulsion between the electron 1 and electron 2. Let me denote this with the blue letter, okay, blue line. So this is the repulsion between electron 1 and electron 2, and the distance from 1 to 2 is R12. Distance from 2 to 3 is R23, and distance from 1 to 3 is R13. Okay, so the distances Rij that you are seeing in this expression are having the meaning like distance between 1 and 2, or distance between 2 and 3, or distance between 1 and 3, etc., depending upon the number of electrons. Okay, so you will get the potential energy due to repulsion between electron I and electron J, that is equal to E square divided by Rij. We can write E square divided by Rij because Ei is equal to Ej, because both electrons will have the same charge. Okay, actually it is minus Ei into minus Ej, so it will be E square divided by Rij. E square divided by Rij. Okay, and this potential energy term has the negative sign because this is attractive potential energy, and this potential energy term has the positive sign because it is a repulsive potential energy. Okay, so now you know how to calculate the potential energy of the system due to attraction and also due to repulsion. Now what about the total potential energy of this system? Total potential energy of the system. The total potential energy of the system will be obtained by summing up all the attraction terms and all the repulsion terms. You will get all the attraction terms by substituting for Ri with the different values of R1, R2, R3, etc., and you will get all the values for all the values of Rij by substituting 1, 2, 2, 3, 1, 3, etc. Okay, so let us find out the total potential energy of the system. 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 So the total potential energy of the system is obtained by summing up the attractive terms. All these attractive terms are cancelled. Here, in all the attractive terms, the variable thing is Ri, right? Ri എല്ലാ കേസിലും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഓരോ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും കേസിൽ Ri ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും. അത് ന്യൂക്ലിയസിൽ നിന്നും ആ ഇലക്ട്രോണിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ Ri എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള Ri വാല്യൂസ് കൺസിഡർ ചെയ്യണം. If we are considering a nucleus of, if you are considering an atom of one nucleus and n electrons, okay, n electrons ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to consider the Ri values of all the n electrons. So how can we write this? That is sigma I is equal to 1 to n, then Z E square divided by Ri. Minus sign is also there. So minus sigma I is equal to 1 to n Z E square divided by
Z E square divided by Ri. Okay. So this equation shows that we give values from 1 to n to I here. Okay. So you will get R1, R2, R3, etc. And those terms are summed up. That is why we are using a sigma term here. Okay. And now this is a total potential energy due to attraction. Now we have to calculate the total potential energy due to repulsion also. Okay. And we know that what is the repulsion term for the repulsion between ith electron and jth electron. That is already here. Okay. So what about the repulsive terms for all the n electrons? All the n electrons. അത് നമുക്ക് കണക്കാക്കി നോക്കാം. For example, let me take a system of 5 electrons. 5 ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ. 1, 2, 3, 4, 5. These are the numbers of the electrons. ഓക്കെ. ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ റിപ്പൾസീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയാണ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. റിപ്പൾസീവ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എങ്ങനെ റൈസ് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മറ്റൊരു ഇലക്ട്രോണുമായിട്ടുള്ള റിപ്പൾഷൻ മൂലമാണ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലേ? So we have to make a different pairs. 1, 2, 1, 2. This represents the repulsive potential energy due to the repulsion between 1 and 2, electron 1 and electron 2. So we can write 1, 3, then 1, 4, 1, 5. Okay. These are all the interaction terms. And then we are considering 2, then 2, 1, 2, 3, 2, 4, and 2, 5. These are the repulsive terms arising from 2. And 3, 1, 3, 2, 3, 4, and 3, 5. Then 4, 1, 4, 2, 4, 3, and 4, 1, 4, 2, 4, 3, and 4, 5. Okay. And then 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4. Okay. So these are the possible combinations between these 1 and 2, 4, 5. Okay. But binary ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻസ് ഇത്രയാണ് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര ടേമുകളുണ്ട് ഇവിടെ? ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 1, 2, 3, 4. Then this one 1, 2, 3, 4, 5. അല്ലേ? 5 into 4. So there are totally 20 terms. 20 terms are there. But some of these terms are just a repetition. For example, the repulsion between electron 1 and electron 2 is same as the repulsion between electron 2 and electron 1. Okay. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1, 2 സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2, 1 സ്പെസിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. Because these two terms are designating the same thing. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 2, 1 അങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം, അല്ലേ? ഇനി നമ്മൾ 3, 1ലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 1, 3 ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു മെൻഷൻ 3, 1 അഗെയിൻ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ റിപ്പൾഷൻ. 3, 2 can also be cancelled because 2, 3 is there. And now we can go for cancelling 4, 1 because 1, 4 is there. 4, 2 can be cancelled and 4, 3 can be cancelled because 3, 4 is already there. And now we can cancel 5, 1 because 1, 5 is there. 5, 2 that is also there. 2, 5 is there. See, 2, 5 is here. And 5, 5. No, this is 5, 3. 5, 3. 5, 3 can be cancelled because 3, 5 is already there. It is here. So this can be cancelled. And 5, 4 can be cancelled because 4, 5 is already there. Okay. So we have cancelled some of these terms from these 20 terms because they are just repetitions and we don't need to count it. So how many are there? How many unique repulsive potential energy terms are there? Unique repulsive potential energy term. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. These are the unique repulsive potential energy terms. Okay. So we have to keep in mind this fact that when we are taking the values of Rij, where I is not equal to j, we have to keep in mind this factor because Rij, okay, you are
you are making an equation with Rij is similar to Rji. So we don't need to make the repetition. Okay. So let me put the sigma sign for this equation. So that is plus sigma, plus sigma I not equal to j. I not equal to j. Okay. I not equal to j. Then E square divided by Rij. E square divided by Rij. Okay. But if we are taking sigma like this, then I not equal to j E square by Rij will lead to all these terms. The repetition will come. And we know that out of the 20 terms, only 10 terms survived. 10 terms മാത്രമേ ഇവിടെ സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള റെപ്പറ്റീഷൻ ആയിരുന്നു. അതാണ്ട് ഹാഫ് ടേംസ് മാത്രമേ സർവൈവ് ചെയ്തുള്ളൂ ഈ കോമ്പിനേഷൻസിൽ അല്ലേ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു 1/2 കൂടി കൊടുക്കണം. So that is plus 1/2 into sigma I not equal to j E square divided by Rij. So that is the total potential energy of the system. That is minus sigma I is equal to 1 to n Z E square divided by Ri, okay, plus half sigma I not equal to j E square divided by Rij. And now we know the potential energy. If you know the potential energy, now we can construct the Hamiltonian. The Hamiltonian is H cap is equal to the kinetic energy part, that is T cap plus V cap. Okay, H cap has the kinetic energy part and potential energy part. So you already know the kinetic energy part, that is equal to minus h square divided by 8 pi square mi del I square. Okay, minus h square divided by 8 pi square mi del I square. That represents the kinetic energy of the electron I. Okay, kinetic energy of the electron I, and mi is the mass of the electron I. And here del I square, that is dou square by dou xi square plus dou square by dou yi square plus dou square by dou zi square. Okay, that is the operator for the electron I. Okay, the operator for electron I. And we have to consider the kinetic energy of all the n electrons. Then we have to sum up these terms for all the n terms. Okay, so this is sigma I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n minus h square divided by 8 pi square mi del I square. So this will give the kinetic energy part of the Hamiltonian plus the potential energy part of the Hamiltonian. That we can directly from here. This is the total potential energy of the system. So we can write minus sigma I is equal to 1 to n Zd square divided by Ri plus half sigma I not equal to j E square divided by Rij. Okay, so this is the Hamiltonian of the many electron system, or Hamiltonian for the n electron atom. So now we have the Hamiltonian for the n electron atoms, and now we can construct the Schrodinger wave equation from this one also, because Schrodinger wave equation is equal to h cap psi is equal to E psi. This is Schrodinger wave equation. H cap psi is equal to E psi. So how can we write now how can we write the this one, but the wave function psi here? That is the next question. We already have the Hamiltonian. The Hamiltonian is there.
We already have the Hamiltonian. Now we have to consider the wave function. And before that, we have to see something. Here, this part is the kinetic energy part of the Hamiltonian, right? If we are writing the Hamiltonian for the electron I only, Hamiltonian for the electron I only, how can we write the Hamiltonian for the electron I? How can we write the Hamiltonian for electron I only? Hamiltonian for electron I. How can we write it? That is H cap I, that is Hamiltonian for I. Okay, here when we are considering the Hamiltonian for the electron I consider that the electron I is independent. Electron I is independent. It means that you just suppose that I am striking off all the other n-1 electrons except the ith electron. ith electron ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഈ ആറ്റത്തിൽ നിന്ന് നോക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇഫ് യു ആർ കൺസിഡറിംഗ് ദ ഹീലിയം ആറ്റം, ഹീലിയം ഹാസ് 2 ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ? ഈ ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി ബാക്കി ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഞാൻ സ്ട്രൈക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഹീലിയത്തിൽ നിന്ന് ബാക്കി ഇലക്ട്രോണുകളെല്ലാം കിക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ He+ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത് അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് എ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം. He+ is a hydrogen-like system with only one electron. There is a nucleus with 2 positive charges, but around that nucleus there is only one electron. So the Hamiltonian for this system, He+, okay, and that Hamiltonian will be the Hamiltonian of the hydrogen-like system. Okay, so let me give a 0 here. And 0 is given there just to indicate that this Hamiltonian will lead to a Schrodinger wave equation which is exactly solvable. Okay, so or this Hamiltonian is for a system where the electron is independent. There is no inter-electronic repulsion terms. With that assumption only this Hamiltonian is created. Okay, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടി, ഇലക്ട്രോൺ I എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോണിന് വേണ്ടി, ആ ഇലക്ട്രോണിന്റെ പ്രത്യേകത അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണ്. ഇൻഡിപെൻഡന്റ് അല്ലേ? ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ there is no repulsion between the electrons. അങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to consider that keeping only the ith electron, all the other electrons are kicked off from the system. Then you will get the system with the ith electron which is independent. Okay, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഓക്കെ, then H∼I is equal to kinetic energy, that is minus h² divided by 8 pi square mi, okay, del I square, that is the kinetic energy part, del I square, plus potential energy part. What is the potential energy part? There is only one potential energy term, that is attractive potential energy term. That is the attraction between the nucleus and the ith electron. So that potential energy term is minus Ze² divided by Ri. Okay, so this is the potential energy term. So now we have a Hamiltonian for the electron I which is independent. Okay, independent electrons Hamiltonian. ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ പ്രത്യേകത ഇത് ഹൈഡ്രജന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയന് സമാനമാണ് അല്ലേ? ഹൈഡ്രജന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയന് സമാനമാണ് ഈ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. നമ്മൾ ഈ സിസ്റ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ നോക്കിയപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ I is equal to 1 to n minus h² divided by 8 pi square mi del I square minus sigma I is equal to 1 to n Zd² divided by Ri. പിന്നെ ഒരു ടേം കൂടിയുണ്ടല്ലേ? ഈ ടേമിനെ ഒഴിച്ച് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ അതെന്താണ് സത്യത്തിൽ? ഈ ആറ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളെയും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുക. ഇലക്ട്രോൺ 1 മുതൽ ഇലക്ട്രോൺ n വരെയുള്ള ഓരോ ഇലക്ട്രോണുകളും ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ, if all the electrons are independent, okay, then the total Hamiltonian for that system,
Okay, the total Hamiltonian for that system will be, that is, sigma I is equal to 1 to n, sigma I is equal to 1 to n, h cap 0 I, ഇതായിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ അല്ലേ, h cap 0 I. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ആറ്റത്തിലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകളും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തത്. So that is equal to minus sigma h square divided by 8 pi square mi, okay, I is equal to 1 to n, okay, del I square minus sigma I is equal to 1 to n z e square divided by ri. Okay, so this is the total Hamiltonian of the system of n electrons where each electron is independent or there is no interaction between the electrons. അങ്ങനെയുള്ളൊരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയനാണ് നമ്മൾ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ഹാമിൽട്ടോണിയനും നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ഇപ്പം നമ്മൾ എഴുതിയ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ്ട് ഈ രണ്ട് ടേമുകളാണ് അല്ലേ. സിഗ്മ ഐ is equal to 1 to n minus h square divided by 8 pi square mi del I square minus സിഗ്മ ഐ is equal to 1 to n z e square divided by ri. അത് തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതിയത്. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ടേമുകൾ. So these two terms, the total Hamiltonian for an n-electron system where each electron is independent of each other, that total Hamiltonian ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് പാർട്ട്. ഓക്കെ, അതായത് ഈ രണ്ട് പാർട്ടിനെ നമുക്കൊരു അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയനത്തിനായിട്ട് കണക്കാക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റം. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എച്ച് ക്യാപ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാമിൽട്ടോണിയനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് സിഗ്മ, സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ക്യാപ്, ദ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം എച്ച് ക്യാപ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ. അവിടെ ഈ രണ്ട് ടേമിന് വരെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n, സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n, എച്ച് ക്യാപ് 0 I, റൈറ്റ്. ഈ രണ്ട് ടേമുകൾക്കും പകരം ആണ്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു നമ്മൾ ടോട്ടൽ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് ഈ രണ്ട് ടേമുകൾക്ക് പകരം പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു j e square divided by r I j. So we can write plus half sigma I is equal I not equal to j, okay, e square divided by r I j. Okay, so the first part, that is the total Hamiltonian for the system of independent n electrons, that is the Hamiltonian of the unperturbed system. അതായത് അൺപെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും. പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ്റെ പ്രശ്നം അവിടെ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ടേംസ് കൂടി വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത് എക്സാക്ട്ലി സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെയും പ്രത്യേകത ഇതാണ്. ഹീലിയം മുതൽ അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്നത്, ഹീലിയമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് ആറ്റമാണ് ഹീലിയം. എന്നാൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ പോലും ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. കാരണം എന്താ? ദർ ഈസ് ആൻ ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ടേം. ഇങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷൻ ടേം ഉള്ളതുകൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്തത്? We solved by the separation of variables, method of separation of variables അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് നമുക്ക് ഈ കേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കില്ല. കാരണം അതാണ്ട് ഈ ടേം ആണ് പ്രശ്നം. ഓക്കെ, ഈ ടേം ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർ ഇലക്ട്രോണിക് റിപ്പൾഷനിൽ നിന്നാണ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം എല്ലാ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റംസിൻ്റെയും പ്രശ്നമാണിത്. because of the presence of the inter electronic repulsion terms, the separation of variables is not possible, so the system is not exactly solvable. അപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തെ എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ അല്ലാതാക്കുന്ന ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ഹാമിൽട്ടോണിയനിലെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടേമാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ദ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം. perturbation term, and this is
the Hamiltonian for the unperturbed system. Okay, this is for the unperturbed system. Hydrogen atom is an unperturbed system. Okay, hydrogen atom ഒരു unperturbed system ആണ്. കാരണം അതിൻ്റെ ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ എക്സാക്ട്ലി സോൾവബിൾ ആണ്. എന്നാൽ ഹീലിയം ആറ്റം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ പെർട്ടർബ്ഡ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് ദർ ഇസ് എ പെർട്ടർവേഷൻ ടേം ഇൻ ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഒരു മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ കെമിസ്ട്രിയിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ എലമെൻറ്റ്. നമ്മുടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ ഒരുപാട് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് മാത്രം അവകാശപ്പെടാവുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം കഴിഞ്ഞാലുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോണുകൾ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റമാണ്, അല്ലേ? എല്ലാ ആറ്റങ്ങളും മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പം എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും പ്രശ്നം, ഹൈഡ്രജൻ ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആറ്റങ്ങളുടെയും ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. ഇൻ ഓൾ ദോസ് ആറ്റംസ് ദ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ കണ്ടെയ്ൻസ് എ പെർട്ടർബേഷൻ ടേം ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ടേം the solution of the Schrodinger wave equation becomes impossible. Okay, difficult എന്നുള്ളതല്ല പ്രശ്നം, it is becoming impossible. എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷനെ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് ഈ കേസിലല്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇനി എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത്? ഈ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മളുടെ ഈ കേസിലെ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഈ കേസിലെ വേവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് h cap psi is equal to E psi. So we can write the wave equation like sigma I is equal to 1 to n, I is equal to 1 to n, h cap 0 I plus half sigma I not equal to j E square divided by Rij. Okay, that is Hamiltonian. Xi is equal to E psi. So this is a Schrodinger wave equation for the n electron atom. Now, how to solve this Schrodinger wave equation? That is the problem. I said that exact solution is not possible. Then what we will do? We have to take some approximation methods. ഈ അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റി നമ്മൾ അടുത്ത സെമസ്റ്ററിൽ കാര്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന 2 അപ്രോക്സിമേഷൻ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒന്ന് പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടർബേഷൻ തിയറി. ഓക്കെ, വൺ ഓഫ് ദ ഫേമസ് ഓർ widely known approximation method is the perturbation method. And the other method is variation method. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ തിയറിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം കടക്കുന്നില്ല, കാരണം നെക്സ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ നമുക്ക് ഈ പെർട്ടർബേഷൻ മെത്തേഡും വേരിയേഷൻ മെത്തേഡും നമുക്ക് വളരെ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ തിയററ്റിക്കൽ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പം കടക്കുന്നില്ല. ബട്ട് യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് in order to solve the multi-electronic atoms Schrodinger wave equation, we have to use approximation methods. Okay, and 2 of these approximation methods are perturbation method and variation method. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം, അല്ലേ? കാരണം psi എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ഇലക്ട്രോണിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷനാണ്. ഇവിടുത്തെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യും? നമുക്ക് phi I എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഗൻ ഫംഗ്ഷനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ലെറ്റ് us consider an eigen function phi I എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം phi I is a 1 electron orbital carrying the electron I. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഹീലിയത്തിൻ്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീലിയത്തിൻ്റെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിനെ നമ്മൾ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ He+ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റം കിട്ടും, അല്ലേ? ആ He+ എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 1s ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ 1s ഓർബിറ്റലാണ്. അപ്പോൾ അതാണ് അവിടുത്തെ phi I എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓർബിറ്റലിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു, ദ നമ്പർ 1 ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൽ 1 കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. phi I എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ith ഇലക്ട്രോൺ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ I എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. So phi I is an eigen function,
And this is an eigenfunction of the unperturbed Hamiltonian. That is, it is an eigenfunction of h cap 0 I. അല്ലേ I എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ, വൺ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലക്ട്രോൺ, ആ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ആണ് h cap 0 I എന്ന് പറയുന്നത്. So h cap 0 I phi I is equal to EI 0 phi I ആയിരിക്കും അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു 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 ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ദിസ് ഐഗൻ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് this eigenfunction is the orbital function for the electron I. Okay, and suppose that electron is independent, then we can write h cap 0 I phi I is equal to EI 0 phi I, and here EI is 0. Okay, there also I have given a 0 there. This also indicates that this is an eigenfunction of the unperturbed Hamiltonian, or this is the eigenfunction of the Hamiltonian corresponding to the independent electron. Okay, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ EI 0 എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, and now the total wave function. ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഓർബിറ്റൽസ് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഒരു n ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can assume several functions like this. That is phi 1 represents the orbital function 1. Okay, orbital function 1, which is carrying the electron 1. That is why it is written like phi 1. And there is another orbital function phi 2 carrying the electron 2. And there is another orbital function phi 3 carrying the electron 3. And all these electrons are independent, so that there is no inter-electronic repulsion terms in the Hamiltonian corresponding to these each one of these orbital function. Then we can take the product of all these functions, that is phi I1, phi 2, phi 3, etc. That is the total wave function of the system. Okay, that is the total wave function of the system. Here you have to consider that this total wave function is constructed by the assumption that the electrons are independent. But that is not the real situation. A real situation electrons independent അല്ല. നമ്മളൊരു n ഇലക്ട്രോൺ ആറ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ n ഇലക്ട്രോൺസും തമ്മിൽ ഈച്ച് അതർ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലേ, ഒരുപാട് ഇൻട്രാക്ഷൻ ടേംസ് അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻസിനെ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ഫങ്ഷൻസും കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഓർബിറ്റൽ ഫങ്ഷൻസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണുന്ന psi എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദിസ് psi ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് ക്ലോസ് ടു ദ റിയാലിറ്റി, ഓർ ദിസ് ഈസ് നോട്ട് സംതിങ് വിച്ച് റെപ്രസെന്റ്സ് ദ റിയാലിറ്റി ഓഫ് ദ മോളിക്യൂൾ, ബട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ആൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫങ്ഷൻ. Okay, this is an approximate. This is not the reality, but this is an approximate wave function. So psi is an approximate wave function that we are choosing here. That is not representing the real picture of the system. Okay, അങ്ങനെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷ്രോഡിംഗർ വേവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി we are adopting an approximate wave function psi, which is given as phi I1, phi 2, phi 3, etc., where each phi I is a one electron orbital carrying an independent electron I. That is very important. The one electron orbital carrying an independent electron I. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നിങ്ങൾക്കിത് കുറച്ചും കൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we can take the example of the helium atom. Okay, let us take the example of the helium atom. In the case of helium atom, you know that there are two electrons. ഒരു 2 electron system ആണ് helium atom. Now we can consider each electron as occupying the orbital of the one electron system He+. Means you are thinking that first of all you kick out രണ്ട് ഇലക്ട്രോണുകളാണുള്ളത് 1 ഉം 2. ആദ്യത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോണിനെ കിക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക.
അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഇലക്ട്രോൺ കിക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ളത് ഒരു He+ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ്. So this is a hydrogen-like system. He+ is a hydrogen-like system with only one nucleus and one electron. And for this system, we can solve the Schrodinger wave equation. And you may get an orbital function. And this orbital function is the 1s function. Okay. So you can consider that the electron 1 is occupying this 1s orbital function, so that you can write this as 1s1. Okay. Instead of writing phi I, you can write 1s1. It means that there is an orbital function 1s, and that orbital function 1s is carrying an electron 1, and that electron 1 is independent of the electron 2. The next moment you can consider like out of the 2 electrons you kick out the first electron, so that you have only the second electron in the system. That will also lead to an He+ system. And if you are solving the Schrodinger wave equation for this, you can get the wave function 1s wave function. Okay. And that 1s wave function is carrying the electron 2. So now you have 2 functions here. Each electron can be considered as an electron occupying the orbital of the 1 electron system He+. Okay. So that you have 2 functions, 1s1 and 1s2. So the total approximate function can be regarded as psi is equal to 1s1, 1s2. That is a product of these 2 orbital functions, 1s1 and 1s2. Where 1s is the orbital function of the He+ system. We already know that. And now the Schrodinger wave equation is constructed with this approximate wave function. Okay, like H cap psi is equal to E psi. You know how to construct the Schrodinger wave equation for the helium atom, right? Helium atomത്തിന്റെ കേസിൽ 2 ഇലക്ട്രോണുകളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ Schrodinger wave equation എങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. Okay. So we can construct the Schrodinger wave equation for the helium atom. And in general, we can do the same. If you are considering psi is equal to phi 11, phi 22, phi 33, etc., then you can consider the general Schrodinger wave equation like sigma I is equal to 1 to n. I is equal to 1 to n. H cap 0 I plus half sigma I not equal to j E square divided by Rij. Okay, that is the Hamiltonian into psi. Psi is 511, 522, 533, etc. equals E psi. Okay, E psi, where psi is 511, 522, 533, etc. So to phi n. Okay, so E psi, where psi is equal to 511, 522, 533, etc. to phi n. So we can consider the Schrodinger wave equation for an n electron system like this. And here we have adopted a wave function which is approximate. And now we will choose one of the approximation methods that we mentioned earlier, that is perturbation method or variation method. And from that we can calculate the energy of the system. So from that approximation method, we will try to solve this equation approximately, and from there we will get the approximate value of energy. Okay, so the energy is calculated in that way. So this is how we are dealing a multi-electronic system in the quantum mechanics. Okay, and I hope you understood what is the practical difficulty in dealing with a multi-electronic system. You know that helium, okay, the wave function of the simplest multi-electronic system, helium, is also not exactly solvable. Okay, that is very important. So this is a crisis that we are facing at the moment. Okay, so far we were very lucky that we were dealing with only 1 electron system, that is hydrogen atom. We solved the hydrogen atom exactly, and we constructed all the orbital wave functions, and we plotted it in different methods, and all that we did.
there it was possible because there was no inter-electronic repulsion term. But here the inter-electronic repulsion terms are originating, and therefore the method of separation of variable is not applicable. That makes makes solving the Schrodinger equation very complicated, difficult, and almost impossible. Exactly, right? And then we have to choose the approximation methods, and from these approximation methods we can get the approximate wave functions and approximate energy. That is what we have said so far. Okay, I hope you understood this lecture, and if you have any doubt, please don't hesitate to ask me. Thank you for watching and stay tuned.